Hello Libra my loves! Welcome po sa ating tahanan, TikkiHope Tarot. Ito ang ating bi-weekly reading para sa 14th of October up until the 31st of October 2021. Happy birthday Libra loves! Okay, alam mo naman mga Libra, no? Well actually, pag Pilipino ka, parang 1 month ang celebration mo, no? Filipinos just love to party. Addict tayo sa celebration, sa party, sa kainan. Umutot lang tayo, meron ng rason. Magkaroon lang ng umutot si Lola. Yay! Kain tayo sa labas. Anyway, ito ang ating reading for the next 2 weeks or baka ito ang ating message kailangan nating marinig. Kailan man natin mapanood ito. Makaka-resonate po kayo dito if you have Libra, saan man sa inyong birth chart, o di kaya naman you're dealing with a Libra. Situation, please. Coffin. Ending. Na-mention ko lola ko. So baka meron kayong lumaon na relative, baka death anniversary nila or birthday nila. Okay? So, remember them, All Souls Day din. Okay? At saka, All Saints after. Pero, yeah, paying our respects lang. Ang lola ko po, Libran din po siya eh. So, happy birthday, Lola! So baka yung iba sa inyo close sa lola, lola's girl, lola's boy. Okay? Challenge. Expectation in the reverse. Matagal mo nang iniintay to. Meron ka nang matagal ng ending na iniintay. Maaari din that you are ending a situation. Okay? Matagal na sigurong pinamana rin sa inyo to, pinramis sa inyo to. Pero hanggang ngayon, you're still waiting, kumbaga ba? Or yung iba sa inyo, parang ang tagal nitong ending na ito. Never, parang saga. Parang ganon. Finally, something ended, okay? Finally. And merong message rito. Either ikaw ang nakatanggap or ikaw ang magko-communicate or susulat. Mukhang formal, no? With a pen, drawer, either phone call or message about a legal or formal, serious situation, okay? May formality. This could be you, no? Main female. Baka manggagaling ang message from a main female or about a main female ang message natin. We have judication. Merong decision dito na dumating. Or someone went through judgment. Okay? Libra, coffin, Scorpio energy agad, with a coffin card. Kasi nga naman, Scorpio na. So, eto pang Libra, Scorpio cusp. We have compass. Finally, meron kang pathway. Ito lang yung direction mo. This is you following your north node. And pag sinabi ng universe na merong nag-end, ibig sabihin, follow through, meron din beginning. Merong rebirth. Okay? Kaya ang tagal mo nang inintay to dahil you can't help, dahil alam mo na kung saan mo gustong pumunta. And itong past situation na to, parang nakakapit pa rin sa binti mo, sa paa mo. Ayaw kang i-let go, no? Ang tagal mo nang gustong umeska po. Ang tagal mo nang iniintay yung freedom mo. Yeah. Cleaning house, ending, clearing, no? Baka eto lang kayo, magiging busy sa bahay, kailangan yung i-pay attention, or merong tao rito nahihirapan dahil sila siguro ito na napaalis sa bahay,
or sila ito na kailangan magligpit ng gamit, na pag-iwanan, okay? There could be an actual death with the coffin card. Parang yung mga hindi na kailangang i-let go na. Huwag na mag-hold on doon. Outcome message for Libra. Wide open. Wow. This is you. Parang ikaw ito, Libra, babae o lalaki ka naman. Babae or lalaki ka man, ikaw ito in the spirit of acceptance. Ito yung ikaw wide open sa pagtanggap ng biyaya. Okay? From above. Gift sa ito ni God. Okay? Meron kang message coming from God or about your God's gift. Okay? Or blessings mo. Okay? Eto na. Your ship has arrived. You will get a message. Ano man itong hinihintay mo, no? Kasagutan. Finally, the decision, Libra. Let's see. Main, female. Outcome. So, ikaw ang pinili. You are someone's choice, Libra. Or you're making a choice. This is you choosing this main female siguro. Or this person. Yeah, it's coming to life. Ito na. Or baka ikaw lang ito, wanting to be single muna. But there's a spark here. Okay? 2 plus 9, 11. And main female is card number 2. Okay? So, nakikita ko rito, this would be your second relationship. The first relationship has ended. And ready ka na for your second chance in love. So, ang tagal mo na, no? Ang tagal mo na to, pero hanggang ngayon, parang hindi ka pa rin naglilinis. Hindi pa rin natatapos to. So, finally, now you're free from it. Pwede ka na mag-pack up ng mga hindi mo kailangan. Siguro, dodonate mo sa charity. Basta merong major clean up sa buhay mo o kaya sa bahay mo. Someone is going rock bottom. Kasi, may separation. Hindi nila makayanan. They lose out. Hindi sila yung napili, unfortunately. Okay? Second deck natin, Faith, Hope, Love deck. Ginawa ko lamang po to. Dahil Libra season, Karma season, diba? Lalo na Scorpio, naku, mas makamandag. Libra, Scorpio, Caspers, kakaiba. Okay? Ito na, your moment. Siguro ito na yung parang kung sino man yung sobrang vindictive sa inyo, nawala na rin finally. At kayo lang ito na ini-end nyo na yung connection nyo sa mga haters, toxic people, karmic people, diba? We have death. So meron talagang namatay, lumaon. O di kaya naman, na bankrupt, naghirap, nawala ang lahat sa kanila. Okay? Yung namatay dahil sa kulam, or yung bankruptcy, yung poverty, lahat yon. Spell work. Dahil inggit sila sa inyo. Now this person is facing judgment. Eto na. Cleaning house. Okay? Maraming kailangan linisin at tamain sa taong ito. Or this female. Virgo. This is hermit energy.
Baka you're dealing with a Virgo. Ang challenge, analytical sila. Gusto ka nilang patayin, gusto ka nilang iligpit, kasi mabusisi ka eh. In-underestimate ka nila, akala nila, makukulam ka nila, akala nila, mapapatay ka nila. Pero ang nangyari, bumaliktad lang yung spell kasi Empress energy rin to eh. Divine female, divine masculine energy. Okay? You cannot. Wala. You cannot. Okay? Protected. And na-reveal dito kung sino talaga yung mangkukulam. Kasi yun yung pinapataw sa'yo eh. Na-reveal dito ang mangkukulam. At saka yung taong gustong, kung hindi mangkukulam, nananakit, gusto ng sa'yo, no? Harm, gusto mapatrouble ka, ayaw nila na umabante ka sa buhay, lahat ng bahay mo, business mo, ganyan, ginagawa mo, no? Pinakikialaman nila, ginijinx nila, kumbaga ba. So, ngayon, they're facing karma. Okay? Greed, Cancer, Mother. So, itong Cancer energy na ito, Queen of Cups energy, Mother energy, very, magulang. Parent siya na magulang. Yung may pagka-narcissistic, iniisip niya yung sarili niya, hindi mga anak niya. Tsaka gumagamit siya ng emotional manipulation. Oo, magsisinungaling siya. Oo, nag-cheat siya. Okay, hindi siya mabuting example. Okay? Or yun yung pinapalabas nila. Let's see. Pero lahat yan will end. Baka you're dealing with a mother figure, baka you're a mother. Parang, baka ikaw ito, you need to teach another mother. Okay? A fellow mother. What you need to know, Libra? What does Libra need to know? You don't need to know anything. Kasi, meron ka namang message na matatanggap. Or baka ikaw ito already accepting messages directly from God or guidance, no? So, lahat to nabigay na sa'yo, you know already. Okay? You get the message. Ang mga Libra, empathic, especially kung, Virgo, Libra, Scorpio. Okay? Either Virgo, Libra, Casper kayo, o kaya Libra, Scorpio. Yeah, may illusionist, scammer, theft, fraud, false identity. Meron kayong doppelganger. Meron kumokopya sa inyo, trabaho ninyo, identity ninyo. Okay? Wisdom. Alam na ng lahat. Alam na ng lahat kung sino ang original. So, case closed. No? So, everything, main female, coming to life. This is your moment, Libra. This is your moment to shine. Okay? Eto na. Baka yung iba sa inyo aakyat ng aakyat in life. Yung iba sa inyo aakyat ng entablado, may tatanggapin na great fortune. Wow. Mukhang mana ito. Father energy, mature man. Baka inheritance, grant. Okay? Could be a legal situation then. Nice. Everything. Everything na parang you've seen, you've asked for, worked hard for. It will come to life.
right before you. And for this person na another mother na, ewan ko kung mother talaga ito, monster mommy, okay? Itong karibal nyo na naiinggit at gusto lang talunin kayo, pero kinokopya talaga kayo, no? Karmic person, toxic person sila, avoid, danger, no? Stress sa bangs, wag na. So, kung may na-meet kayo dito, mafe-feel nyo, no? Itong taon to, parang laging kinukumpara yung sarili niya sa akin. O kaya nakikipag-compete. Palagi na lang nangingialam. Lahat alam, okay? Kaya sila NangKuKulam para matalo ka. But anyhow, just avoid this person. Dahil, or sila ito na kinailangan nang i-avoid ka. Dahil, we have player, gambler, sabungero, may nauutal, may nabubulol. Kasi sa kasinungalingan nila, sa paglalaro nila, no, akala nila nakakatawa yung ginagawa nila. Pangkukulam and all that. So, boom, Scorpio. Sabi ko sa inyo eh. So, someone is hitting rock bottom, yung doppelganger nyo. Hindi nila matake na, kumbaga ba, parang ito yung mangkukulam, tapos nakita nyo yung ano nila, lower body nila. Yung binti nila, kung saan nila iniwan, kung saan sila nahati. Tapos kayo ito, nilagyan nyo ng asin. Hindi na sila makakabalik. Okay? Hindi na sila makakakopya natin. Situation, Libra. They have to do community service, 10 of Wands. Grabe yung pagpapasakit nila sa inyo. Non-stop sila sa mga atake, paninira, panggugulo. Okay? Ang mga abusado. Abusado, sira ulo. So, ito sila, facing judgment, facing jail time, in isolation. Virgo energy. Merong na-isolate dito, merong naiwan mag-isa. Meron dito nahihirapan magbayad. Bail money, wala silang pambayad. Okay? Ikaw ito, 9 of Pentacles, you're free. And you're rich. Super duper rich. Okay? Bilyonaryo. Challenge for Libra. Ito ang challenge mo, Libra. Could be father energy, someone abusing their power, meron taong abusado, malakas mambabae, spreading their love around, pero sa'yo wala. Magaling mo lang magsalita, magaling pumorma, pero tamad, walang trabaho, walang ambisyon, walang future, okay? So, either abuse of power ito, like sa government, judgment, sila yung natanggal sa trono. Yung iba merong natanggal sa trabaho, yung iba nag-resign, pero siguro ikaw ito napapalit sa kanila. No? So, baka ikaw yung bagong emperor or you needing a new emperor in your life. Okay? And kasi meron kang offer dito eh. Meron kang pathway. So, meron kang choice with your new emperor, divine masculine. At ito naman, ex mo, ang pathway niya, ang choice niya, imprisonment or deportation, journey. Okay? Or both. So, dahil sa ginawa niya sa'yo. Okay? Lahat yan, justice season. Justice Libra season, no? So, karma lang. At also, dahil Scorpio, within the next 2 weeks, no? End of October is Scorpio, Halloween. So, yung mga multo, abusado, mga monsters, lumalabas. Pati, okay? So, ito lang yung 2 sides. No? Someone is, ikaw ito, all your dreams coming true
at yung ex mo or yung nang-abuso sa'yo, lahat ng nightmare nila right before their eyes. You won. You win. Kay Libra tayo. Libra is the truth. Okay? You won fair and square. Congratulations. Being, laking pera. Millionaire ka na. Good job. Amazing. Yay. Happy ako dahil Libra din po ako, di ba? Meron akong Virgo, meron akong Scorpio, meron din po akong Libra. So, much love to you at love na love ko each time, Libra, no? Dahil pareho tayong sign at the same time, palaging good vibes, no? Ang reading ni Libra. Anyhow, hopefully na-enjoy ninyo ito. At please like, share, and subscribe kung gusto nyo yung ganitong mga readings. Also, comment tayo, libre po mag-comment, paano po tayo nakaano rito for newcomers, especially para ma-absorb ko rin po ang inyong energies. Also, sa description box, maaari ninyong makita kung hindi kayo makaresonate dito, Libra Chronicles, andun po yung playlist link, no? Click nyo lang po doon and marami po kayong videos na pagpipilian. So, hanggang dito na lang po and enjoy the weekend. I love you, Libra, my loves. Mwah!